Very good morning. Biodiversity and its conservation. ಹೌದಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ಅ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೌದಾ, ಜೈವಿಕ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸನ್ನು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೌದಾ, ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇವಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಲಂಕಾವರೆಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ, ಹೌದಾ, ಈ ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ನಡುವೆ ಏನು ಬಾರ್ಡರ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯ, which is the fish caught in South Africa in 1938 which was thought to be extinct. ಹೌದಾ, ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಲೆಕ್ಯಾಂತ್ ಅಂತ. ಸಿಲೆಕ್ಯಾಂತ್. ಡಿಫೈನ್ ಎಂಡೆಮಿಸಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಡೆಮಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೌ ಡಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್? ಹೌ ಡಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೈಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಇನ್ನು 2 marks questions ನೋಡೋಣ. Introduction of some aligned species causes a biodiversity loss. Justify the statement with an example. Okay, the Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa led to the extinction of many species of what cichlid fish. Then the introduction of invasive weed species like a carrot grass, that's called as a parthenium, lanthana, water hyacinth, it's also called as a what, ecornia, into India have treated what severely native species. The introduction of the African catfish are what Clarius garipinus is what posing the threat to indigenous catfishes in Indian rivers. What are the sacred groves? Mention any 2 examples. Sacred groves are large tracts of a forest where trees and wildlife within are conserved due to the cultural and religious beliefs. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಅವೇರ್ ವಿದಿನ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸರ್ವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್. Sacred groves are the forest where all the trees and wildlife are highly respected, revered and venerated and given total protection because of cultural beliefs. Example: Kasi Hills, okay, Zantia Hills, Aravali Hills, Western Ghats, okay, Sarguza area, Chanda area, Bastar area. List out any 2 effects of loss of biodiversity. Loss of biodiversity in region may lead to decline of plant production, lowered resistance to the environmental perturbation such as a drought, increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity in water use and pest and disease cycles. Write 2 examples for loss of a biodiversity due to alien species invasion. The Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa led to the extinction of many species of cichlid fish. The introduction of invasive weed species like a carrot grass, that's also called as a parthenium or lanthana or water hyacinth ecornia, into India have treated several native species. The introduction of the African catfish, okay, Clarias garipinus, is posing a threat to the indigenous catfishes in Indian rivers. Define biodiversity. Write any 2 types of biodiversity. Enormous diversity of life on earth, or rich variety of living organisms on earth, or
The combined diversity at all the levels of a biological organization, it is called as a biodiversity. Then types of a biodiversity are genetic biodiversity, species diversity, ecological diversity. Name any four recent extinct organism as per IUCN Red List. Okay, Dodo, quagga, thylacine, stellar's sea cow, and three subspecies of a tiger. Three subspecies of a tiger. What is a ex situ conservation? Mention two examples. Ex situ means inside. Okay. Ex situ conservation is the conservation where the treated animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can protected and given special care. Example: zoological parks, botanical gardens, and wildlife sanctuaries. Define endemism. Name any two regions of accelerated habitat loss in India. It is a phenomenon of species being confined to a particular area and not found anywhere else. Endemism already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Western Ghats and Sri Lanka. Okay. Indo-Burma and Himalaya are regions of accelerated habitat loss in India. Name two species which have become extinct due to the overexploitation. Stellar sea cow and passenger pigeon were two species which have been extinct due to overexploitation. Mention the evil quartet of biodiversity loss: habitat loss and fragmentation, overexploitation, aligned species invasion, co-extinctions. Tropical region has what greater biodiversity than temperate region. Justify statement with three reasons. Temperate regions have been subjected to frequent glaciations in the past, whereas tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. Therefore, tropical regions had a long evolutionary time for species diversification. Tropical environments are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such a constant environments promote niche specialization and led to the greater species diversity. There is more solar energy available in tropics, which contributes a higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater biodiversity. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಹೌದಾ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಹೌದಾ, ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿತು ಇನ್ಸಿತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಂಡಿಸಿಮು, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ, ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಇಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬೇಕಂದರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ನೋಟ್ಸ್. Again and again you can able to hear, means it remains in your memory easily. That's why I preparing these videos. Thank you so much.